Yes, sir, I'm ready. Okay, participants will join shortly. Okay, sir. Very good afternoon, participants. Today's afternoon session is handled by Dr. Vijaychitra, who took the after the inaugural session. She took the introduction to automation and its types, and now she will handle the simulation of PLC instructions. I request Dr. Vijaychitra ma'am, Professor and Head, Department of Instrumentation and Control, Electronics and Instrumentation Engineering, Kongu Engineering College, to handle the session. Thank you, ma'am. Thank you, sir. After so many hurdles between myself and sir, finally I got this session because due to my administrative work and there is a postponement of HOD's meeting at our college. Then I was in a position to have the same session, and once I asked him, immediately he arranged the same session. So I would like to thank him for his nice coordination, and my sincere apology for giving a certain inconvenience. Usually I will never provide any inconvenience during my session. Wherever I'm handling class, wherever I'm giving expert lecture, I always used to be punctual. And due to my administrative work, then I feel guilty in that. So anyway, by God's grace and Sandila Susa's nice coordination, then I'm at your place to handle the session. No issues, okay, madam. It will be. Thank you. It will happen in the program with the different trainers. Okay, sir. No issue, but anyway, I feel guilty because this is an unexpected arrangement. Always our meeting will be conducted only on Wednesday. So that's why I have asked my session on Thursday. But due to the postponement of HOD's meeting, sudden changes, the meeting was conducted in the morning. So again, I felt some struggling. So okay, okay, no issue. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, very good afternoon to you all, the coordinators as well as the participants of the program. And I expect more number of the participants because the session will be of demonstrative session, because laboratory session. And sorry, I hope they will join soon. After the lunch, they have to yet to join. So let me start the program, and in between they can join. So I have shared the link to download the Picosoft simulation software. And somebody noticed there is a issue about the access, and they have posted a message regarding the access, and I hope I have solved for few, and I hope there won't be any further problem. Okay. And if anything, don't worry, you can go to Google and type Picosoft simulation software. Definitely you will be able to download the software. And why I have preferred the Picosoft software means usually PLC is a hardware module, and this PLC hardware module can be a proprietary one. So all the PLC hardware can have its associated software, right? So for example, if it is of Siemens PLC, Simatic Step 7 is a software, and Allen Bradley PLC, RS Logix is a software. So, and GE Fanuc PLC, it has its own software, right? So one software of another one PLC cannot be used for another PLC. So suppose if you want to we want to use the PLC for control purpose, then we have to get the hardware, and that is to be connected with the plant, okay, and with the IO modules, whatever may be the number of sensors, then they have to be connected to PLC, and the number of outputs to be controlled will be connected to the output module.
And this PLC hardware can have its own input terminals as well as output terminals. So I have given enough discussion about the PLC with IO modules. But suppose if you want to do checking of our control program, whether we have written the program correctly or if there is any fault before putting the PLC into the plant, then we want to verify. Okay, as whatever may be the platform, whether it is of MATLAB or whether it is of any VLSI, Xilinx or any other thing, we want to verify the simulation, whether it works or not, right? So then only we'll be able to connect in real time. Similarly, suppose if we want to use the PLC for real-time control, we may not prefer PLC directly connected to PLC. We want to connect directly connected to plant. We want to check our program. So that's why we are in need of a simulation. Okay, we are in need of a simulation. But unfortunately, for the proprietary PLCs, we don't have that option. Always any RS Logix software or schematic step 7 software, then that is to be made working only if it is connected with its associated hardware. So that's why I have preferred Picosoft simulation software. With that, we can able to verify our concept, whether our objective is solved, whether we can able to achieve our output, and once our logic is okay, and then we can convert the same logic into the proprietary software. And once the ladder diagram is developed, then it can be downloaded into the PLC. Okay. So definitely this software session will give you an lightning session. Then definitely you will be interested in using the software. So here the software I have used is the Picosoft. So before entering, then let me share the screen. Sir, is my slide visible, sir? No, madam, screen is not visible, ma'am. You shared. Now? Okay, ma'am. Now visible, ma'am. Okay. Thank you, sir. Thank you, madam. So PLC programming with simulation software, which is called Picosoft. Okay, so before getting entered, I have organized the slides with the simulation of various logic gates. And finally, I would like to give a case study. Okay, after that, because this is the first one, I have an idea to provide how to use the software and how to develop the software and how to verify the input and output. So in the next session, morning, 16th morning, 6th morning, then we will have one more demo session. In that, we will see how the timer and counter can be utilized, right? So starting with the gates. So here we know the simulation software can be called as a ladder diagram. Why it is called as a ladder diagram? So the developed diagram should be like a ladder. Okay, it's looking like a ladder. Okay, so we all know the ladder used at our home can have various numbers of steps which can be used to climb, right? Similarly, it can have various numbers of the steps. Here, the step of the ladder can be called as rung, R-U-N-G, rung. So there is no limitation in developing the number of rungs. So depending upon the logic what we would like to have, then we will be able to develop our ladder diagram. So as far as the relay logic and ladder logic consisting of symbol. Okay, so whatever may be the sensor, each sensor can have
its own symbol. Maybe push button, limit switch, pressure switch, flow switch. So all the sensors can be of their own symbols. So if we build a diagram with their own symbols, then it is called relay diagram. So suppose if we would like to convert relay diagram into PLC diagram, then each and every sensor can be converted into contact and coil. What is meant by contact? Contact can be said to be input of a ladder diagram. So suppose if we do switches the sensors, then we have to replace the switches by means of contacts. So there are how many sensors used here? 2 sensors. So how many contacts are to be used? 2 contacts. Similarly, the outputs may be of light signal. I hope you might have received the details about what are all the inputs and outputs of the PLC. Okay, inputs may be real world sensors, pressure sensor, flow sensor, level sensor, temperature sensor, or discrete switches, push button, limit switch, proximity switch. These are all called as inputs. Similarly, when we consider the output, solenoid valve, control valve, motor starter, pilot light, buzzer, horn, all these are coming under the category outputs. So we cannot be able to connect the inputs and outputs directly to the CPU of the PLC. We can have inputs and output modules. Both the modules can have various terminals. Via the terminals, we can be able to connect the real world inputs and outputs, right? So here, before entering into the ladder diagram, let us see the logic. So here, with respect to this logic, this is about the AND gate symbol. Okay, B means there are 2 inputs and Y means only 1 output. So this is the symbol of the AND gate. So now what I have already mentioned. So before getting developed the ladder diagram, so let us define the sequences of operation. So what are all the sequences to be carried out? So this is done with the help of truth table. So here the truth table consisting of inputs and outputs. How many inputs here? 2 inputs, namely A and B. How many output? Only 1 output, namely Y. So, and we all know the AND gate, this is the binary truth table. There are 4 states. First state, we consider both A and B will be 0. So 0, 0. So AND is just a multiplication of the 2 inputs. So what is the output here? 0. So if I made A as 0 and the logic of the state of B as 1. So I made one of the outputs as 1. So even though B is made on, then the output will not be 1. It will be 0 because multiplication. We all know multiplying any number with 0 will be 0. And I made A as 1 and B as 0, then the output will be 0. So if we made both A and B as 1, then the output will be 1. So the same can be converted into the wired diagram, hardwired diagram. So I have replaced the inputs A and B will be by 2 switches, switch A and switch B. And only 1 output, that output can be represented as pilot light. Okay, and we all know the input and output can be functioning with respect to the power. So here I have given the battery power I have given, and both the inputs are said to be open switch. Be very clear, before entering into the operation, it is considered that the inputs will be off. Okay, input will be off. So this is the hardwired circuit of the equivalent AND. So I have slightly elaborated the truth table of AND with the states. So here for the first state 0, 0, I make switch A is open, that's why 0. Switch B is open, that's why 0. And with that condition, the light will not be on, so which can be set to be off. So that's why the status will be 0. Similarly, for the second state, open, closed, the output will be off. Third state, closed, open, the output will be off.
fourth state, both the switches will be closed. And which means if you close both the switches, what will happen? We'll have a closed circuit. Once the circuit gets closed and the power will be given, then the pilot light will be on. So this is the detailed truth table of the output. So the same AND gate can be redrawn with respect to inputs and outputs, switch A and switch B and the output. And similarly, Similarly, this is about the OR gate. So OR gate, similar to AND gate, here also the same inputs and outputs. Only the truth table will be changed. So 0, 0 means if both the inputs are 0, the output will be 0. 0, 1 means the output will be 1, and 1, 0 means the output will be 1. And if both the inputs are 1, the output will be 1. So here I have drawn the hardwired circuit by putting these two switches in parallel. So if you want to do AND operation, both the switches should be put in series. Suppose if you want to do the OR operation, both the switches should be put in parallel. So similar to AND, I have drawn the detailed truth table here. So open, the output will be off. Open, and once switch is closed, then the output will be on. How it will be on? So imagine that A will be closed and A will be open and B will be closed. If we close, then we will have the supply line in the bottom. So again, we'll get the closed circuit, then the pilot light will be made on. Suppose instead of B, then I made switch A is closed and B is open. So the top line will be closed, then automatically the current will be passed and then the pilot light will be on. If both the switches are closed, then the current flow in either upper rung or in the lower rung. So automatically the output will be on. Similar to AND, I have replaced the logic gate with the corresponding inputs and the outputs. This is about the OR. And this is about the NOT. We all know how the NOT gate can have only one input. So and the output will be a complement of the input. So if A is the input, the output will be A bar, not A. So similar to that, then I have to draw the truth table. So there are two states only, 0 and 1. If the input is to be 0, then the output will be not A, 1. If the input is 1, the output will be not of 1, then that will be 0. And the hardware circuit is like this. So what will happen in the hardware circuit? Be very clear. For not, always we need to use the normally closed push button. Normally closed push button. So without giving power, then the push button will be closed, then the pilot light will be on. So when you give the power, then the push button will be open. Close open. So once it gets opened, what will mean? Complement of the output. So if push button is closed, then the output will be 1. If push button is 1, what will be the complement? 0. So the output will be off. So this is the pressing single input. So this is the pressed switch. I need to press it, and the output will, before pressing, the output will be on. Once pressed, the output will be off. Okay. And this is the example. We need to develop the logic gates, and accordingly we can able to write the expressions. So I will give you only one, because AB plus C, sorry. Just a minute. Okay. And here A, B plus C. So we need to consider the 3 inputs. And out of 3 inputs, A and B are the product. So for which we need to use the AND gate. And that combination can be added with another input. So that is called C. So that's why. So that's why we need to draw this diagram like this. So both A and B can be multiplied, and the product can be considered as another input to OR gate. And the one more input to the OR gate is C. So the output will be Y is equal to AB plus C.
So we need to develop the truth table according to the Boolean expression of the logic gate combination. Logic gate combination. I hope that's enough. Okay, so let us have a exercise. After that, we will move to the Picosoft. So here, this is about the relay diagram, and in between, this is the black box. In between, we need to develop the ladder. Okay. So what is relay schematic? There are two switches. This is called LS1, means limit switch 1, and another switch is limit switch 2. And SOL means solenoid valve. Okay, this is the relay schematic. So here consider both the inputs are normally open. So how I am saying normally open? This is not touching this circle. So once it can be touching, which means that it is closed. So here it won't be touched. So both the switches are considered as normally open. And this is about the solenoid valve. Okay, so both the inputs are connected in series. So what is a logic gate here? AND gate. So two inputs. So we have to treat LS1 as A and LS2 as B, and then solenoid valve as Y. Okay. Similarly, if we consider this relay schematic, what is the thing? There are same two limit switches. These two limit switches can be connected. Sorry. Oh, sorry, not. I would like to share. Sir, is it visible, sir? Yes, ma'am. Okay. Here, two switches have been arranged in parallel to each other. So that's why the logic gate behind this diagram will be OR gate. Okay. So now let us see the equivalent ladder diagram. So I have replaced these two switches by two contacts. So this is called as normally open contact. This is looking like capacitor, right? So A and B, and the output can be represented by this symbol. The symbol is called as coil. Okay, inputs of the ladder diagram will be called as contacts, and the output of the ladder diagram will be coil. I hope you all know the limitation of the ladder diagram. And this is the step of the ladder diagram. And in this ladder diagram, there are several columns. The last column will always be the output. The output cannot be placed anywhere in the rung except the last column. Okay, be very clear. And for each rung, only one coil should be placed. Oru rungukku ore or output mattum dhaan irukum. Number of inputs may be more, but only one output, and that output should be placed in the last column. So here I have replaced these two by means of two open contacts. Both the contacts will be placed in series to each other. And similarly, here I have used the same contacts, but here both the contacts have been placed in parallel to each other. Okay. And the output can be only one that can be placed in the last column. So this is about the OR gate. And now, okay, let us go to the Picosoft. After that, we will continue. New share. Is the software visible, sir? Okay, ma? Okay, ma'am. Okay, okay. So this is about the Picosoft software, right? So see, this diagram is looking. I hope you all know how to install the Pico software. Once you click this and give agreement, then 100% all the components will be installed, and you will get the window like this. Okay, so this is the window of the Picosoft 3 version. Okay, so under that, if you look into the top, இது மேல இருக்குது, இந்த மேல இருக்கிறது போகாதாங்க சார்?
இந்த black கலர்ல எல்லாம் இருக்குல்ல அது இப்படி கொண்டுட்டு வந்துடுறேன் இல்லைன்னா ஓகே இதுவும் இடைஞ்சலா இருக்கு ஓகே ஸோ நான் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஃப்ரீயா இருந்தா ஓகே இது என்னது இந்த பாக்ஸ் சரி ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி சர்க்யூட் டயக்ராம் அண்ட் தென் எடிட் ஆப்ஷன் வியூ அண்ட் தென் சிமுலேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த லைட் சைடு எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து எனேபிள் ஆகல ஆல் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஹிடன் ஸோ அண்ட் திஸ் இஸ் தி டூ சைட்ஸ் ஸோ ஐ ஹேவன்ட் டெவலப்டு தி லேடர் ஸோ தட்ஸ் வை த ஸ்டெப்ஸ் ஆர் எம்டி ஸோ நேம்லி 1 2 3லேருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணாலும் நீங்க போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ எத்தனை ரங்ஸ் வேணாலும் உங்களுக்கு போகலாம் ஸோ இதுல லிமிட்டேஷன்ஸ்ன்னு இல்லை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ ஓகேவா இப்போ இங்க வச்சிங்க இஃப் யூ give your cursor at the first one then it looks like a pencil அப்படியே draw பண்ணுனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு diagram உங்களுக்கு கிடைக்கும் once I have drawn a line then left side பாத்தீங்கன்னா you will have options so இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து activate IQ window activate ஆகும் this is about the run so wherever there is a triangular symbol so this is about the run mode means or start simulation so wherever there is a red color stop simulation so இந்த ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி இங்க சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகே அண்ட் இப்போ ஒன்ஸ் நான் இங்க வச்சோன்னே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வருது பாருங்க ஸோ திஸ் பாக்ஸ் ஷோஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த காலம் அடுத்த காலம் ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் இஸ் சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர் இல்லையா அதனால நான் 3 மட்டும் இருக்கக்கூடிய சிமுலேஷன்ஸ் limited இதுதான் எடுத்திருக்கேன் சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் ஒன் மோர் தட் அவுட்புட் கேன் பி டேக்கன் அஸ் இன்புட் நம்ம பண்ணிக்கலாம் எத்தனை இன்புட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சி திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா ஸோ யூ வில் கெட் கான்டாக்ட் அண்ட் காயில் மூவ் பண்ணவே முடியல இந்த ப்ளீஸ் மூவ் தி அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்பதான் போகுது இது எதுக்கு போக மாட்டேங்குதுன்னு தெரியலையே எனி ஐடியா மூவ் திஸ் விண்டோ அவே ஃப்ரம் த ஷேர்ட் அப்ளிகேஷன் இதே மூவ் ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு புரியல ஓகே okay so here when we click this so I can have this contact and coil okay contact and coil window எனக்கு கிடைக்குது so இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா I means input and I bar means normally open input and this is I bar means normally closed input and once I click this then I1 அப்படி நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் so எனக்கு இப்படி வரணும் இல்லையா so இங்க போய் இத கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் so this is the and that is to get the symbol closed symbol I need to use this one okay இது எனக்கு வந்துச்சு so நான் இது போன உடனே எனக்கு இது போயிடுச்சு so அடுத்த காலம்ல வச்சிட்டு நான் again I press this so once again I will get the contact coil window so I need to get I2 so I2 ன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் I1 I2 நான் எடுத்துக்கிறேன் so இன்னொன்னு யூஸ் பண்றனாலும் I3 ன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஆனா இங்க போச்சு அப்படின்னா இங்க லாஸ்ட் காலம் கிளிக் பண்ணனாலே என்னதான் வரும்னா Q மட்டும் வரும் ஸோ I will not be enabled ஸோ Q மட்டும்தான் உங்களுக்கு காயில் வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஓகேவா Q மீன்ஸ் அவுட்புட் I மீன்ஸ் இன்புட் ஸோ இந்த இடத்துல I1 அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ I want to verify my simulation with only 2 because the AND gate or logic OR gate வந்து 2 தான் ஸோ அதனால 2 இன்புட் வச்சு மட்டும் நான் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ I have developed the ladder diagram I1, I2, Q1. Okay. So, இப்போ I want to check. இந்த இடத்துல நான் எதுல வச்சிருக்கேன் in which mode I have drawn the configuration. So, this is the stop simulation modeல இருந்தா மட்டும்தான். Whenever the program is not in the run mode, I can able to do development of the ladder diagram. Be very clear, right? So, suppose if you want to run the diagram, my configuration is over, my development is over. Then we need to change the mode. இப்போ நான் run mode க்கு change பண்றேன். Run mode க்கு நான் change பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா immediately I will get IQ window. What is IQ? I means input, Q means output. So I means input and Q means output. Okay. So இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர்ல உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சு. So ready for simulation.
What should be our next step? We have to give the input I1. இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே push buttons இருக்கும். Push buttons இருக்கு. So I-ங்கிறது நான் push button கொடுக்குறேன். So when both the switches, so this is switch A and this is switch B. So when both the switches are not yet pressed, which means both the inputs are off. What will be the output? It will be off. Then I made one input on and another input off. Then again I will not get any output. So the first input is off and second input is on. So inga varama inga varadu. So be very clear, okay? Inga vandappo sorry. ரெண்டு இன்புட் ஆஃப்ல இருக்கு வரல, ஒரு இன்புட் ஆன் பண்ணிட்டேன், இந்த லைன் வரையில எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை வந்துருச்சு. பட் சின்ஸ் திஸ் கான்டாக்ட் is not yet closed, then there won't be any continuous supply, then the output will be off. So I made this I1 as off and I2 as on as per the switch pressing, but there won't be anything. இது வராம அங்க வராது. Okay, then I made it both the inputs are on, then the output will be on. So this is the Q window. What is Q? Q is 0. Sorry, Q is output O. So இப்போ இங்க 1ங்கிற அவுட்புட் வச்சிருந்தேன், அதனால எனக்கு 1ங்கிற அவுட்புட் எனக்கு வந்துருச்சு. So இப்போ instead I want to change this. So இங்க நான் கிளிக் பண்றேன். So Q2 1க்கு பதிலா நான் 2ன்னு மாத்துறேன். So இப்போ I have made this output. So இப்போ ரெண்டு இன்புட்ஸ் வரையில எந்த அவுட்புட் ஆன் ஆயிருக்கு? Qங்கிற அவுட்புட் ஆன் ஆயிருக்கு. So depending upon that, so we can have both the inputs on. So who is doing this annotation? So don't do anything. I have made it disabling. Okay. Okay, so this is how we can. Okay, so this is about the AND gate. Similarly, I request you to develop the OR gate. New share. Picosoft. Share. So before getting into this thing, let me go to the Picosoft. So this is the slide I have given. Let me go to, sorry. So this is the Picosoft window. So this is initially off mode. So this is the run mode, but on off mode. So once you click, this is the first column, and this is the second column. This is the third column. This is the final one. So once by keeping the cursor here, and if you click it, then you will get the contact coil window. Okay, so this is the step 1. And the next one, similarly, when you keep the cursor in the last column, then you will get the contact coil with respect to enabling the coil. So Q will be enabled. So in the contact disable ஆயிடுச்சு. ஏன்னா the last column should be the output. அதனால output மட்டும் enable ஆயிருக்கு. So as far as the simulation software, how many number of the outputs here? 8 outputs. So if you go to the previous one, how many number of the inputs here? 16 inputs. So 16 inputs and 8 outputs இருக்கு உங்களுக்கு. Okay, we can able to select the input and output. So and previously, then if you note down, this is the selected mode, this is the configuration mode or stop simulation. I have not yet started the simulation. Only I can able to develop the ladder diagram by means of putting the input and output terminals. So after that, once I can able to ensure my development is over, then I have to switch over to the another mode, run mode. So this is about the development. So I have selected the input. So this is the selected one, I1 and I2. Once this is selected, this will be I2. Okay, this is the selection of the inputs, and this will be the selection of the output. Once I select and this one and this one, suppose if you want to select any one number which is liked by you, then you can select the one. Okay, no issue to start from the one itself. Why I have started
from the starting, then it will avoid the confusion. So that's why I have used the 1. So still the configuration mode is there. And now I have made the mode, change the mode from stop to run mode. So if I press run mode press but I haven't given any input and output. So adanala enava irukku. So even though run mode is on, then it started, none of the inputs have been enabled. So I haven't pressed. So this is the window, but I have not yet pressed. So that's why both the inputs are off. So now I have pressed. So idhula pathina I have shown the demo. When both the inputs are off, then the output will be off. Either A on, B off, or B on, A off, then the output will not be on. So when both A and B on, the output will be on. So மேல கொடுத்திருக்கக்கூடிய I1, I2 and Q1 இது என்னன்னு சொல்லுவோம், addressingனு சொல்லுவோம். So because after all this is a machine, this could understand what kind of instruction is to be executed. So addressing is more important for the better understanding by the machine. Okay. So here even though there are many more inputs available, then we need to select this I1 and I2. Okay. Again, I'm telling not necessary to select I1 and I2 alone. We can choose anyone. Okay, from the available thing. So adukku namakita 16 input da irukku. If you put I17 na mudiyadu. Okay, so that is the thing. And once I have pressed these 2 inputs, and this pilot light will be on. So this is the indication of the pilot light in green color. Okay, this is about to be AND gate. So அடுத்தது OR gate பாத்தீங்க அப்படினா எப்படி இருக்கு, parallel. So let us start new one, Picosoft. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஆர் கேட்டுக்கு மூவ் பண்றோம். அதே மாதிரி பென்ல போடுறோம். இங்க நான் பேரலா இங்க நான் போட்டுக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஐ கேன் செலக்ட் தி I3. ஏன் I3 யூஸ் பண்றேன், பிகாஸ் நான் இதே ஒரே ரங்லயே நான் பண்றதுனால ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி செலக்டட் I1 and I2. So that's why I have chosen the I3 and I4. ஏ டேட்டா தான் வரும், அது ஒண்ணு நெட்ல கிடைக்கலையே. இது I1 and I2. Okay, and the last one, instead of Q2 I can select I1 or Q3. Q3 choose பண்ணிக்கிறேன். So this is the development of the OR gate. How can we check the configuration? So இப்போ நான் இந்த I1 ஐயும் I2 ஐயும் நான் தூக்கி விட்டுறேன். இப்போ configuration போயாச்சு. I haven't pressed the inputs, so that's why no output, which means both the input A and B are off. அப்படிங்கிற அவுட்புட் கிடைக்கல. இப்போ நான் I3 மட்டும் ஆன் பண்றேன். So because of the top rung, then the output will be enabled. So I3 நான் தூக்கி விட்டுறேன், I4 மட்டும் ஆன் பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகுது, because of this Q3 will be on. When both the inputs are on, Q3 I3 ஆன்ல இருக்கு, I4 ஆன்ல இருக்கு, then the output will be Q3. So similar to that, இங்க நான் Q3 Q4 னு கூட மாத்திக்கலாம். மாத்திட்டு இப்போ I4 கொடுத்தனா அந்த corresponding output will be enabled. So this is how I3 and I4 will be on, then the output will be on. Okay. So suppose some of you wanted to use the same inputs. So now, suppose if I want to change the inputs, definitely I should bring the ladder diagram into the stop mode, then only it is possible to edit. So idhula na thooki vittren. So I3 can be changed as I1 and I4 can be changed as I2. ஸோ ஒரே அவுட்புட் நான் இங்க கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா ஒரே அவுட்புட் கொடுத்தா இல்லீகல். ஏன்னா I1க்கும் I2க்கும் இந்த காம்பினேஷன்ல இருந்தா இது இருக்கணும்னு சொல்லிட்டேன், இந்த காம்பினேஷன்ல இருந்தா இதே Q2வை கொடுக்க முடியாது. ஓகே, ஒரே சுவிட்சை கொடுத்துட்டு எனக்கு வந்து இதுவும் ஆன் ஆகணும் அதுவும் ஆன் ஆகணும் கொடுக்கலாம், பேரலல் காம்பினேஷன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் செக். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் I1 கொடுக்குறேன். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் AND கேட் திஸ் இஸ் நாட் on, so I2 கொடுக்குறேன், இது வந்துச்சு. ஸோ இப்போ I1 ஓப்பன் பண்ணாலும் Q4 வந்துடும். ஸோ I2. ஸோ இப்போ இன்ஸ்டெட் இஃப் ஐ யூஸ் சேம் Q2, இப்போ பாருங்க, இப்போ I1 கொடுக்குறேன், இது வருது, I2 கொடுக்குறேன், இது வருது. ரெண்டும் ஒரே மாதிரியே எனக்கு ஒரு லாஜிக்கலா. பட் ப்ராக்டிக்கல் வைஸ் பார்த்தா இதுக்கு போடக்கூடாது. ஸோ பி வெரி கிளியர். சாஃப்ட்வேர் வைஸ்ல நமக்கு வரக்கு சான்ஸ் இருக்கு, சாஃப்ட்வேர் என்ன இது கொடுத்தாலும் கொடுக்கும். பட்
லாஜிக்கலா கொடுக்குறப்போ இந்த இதுக்கும் ஒரே அவுட்புட் நம்ம கொடுக்க கூடாது. Okay, so instruct your students to use different outputs. So then only the logic will be worked out. Okay, wow. So inputs may be same, but output may be different. So this is about the AND gate and OR gate. So அதுக்கு அடுத்து not. நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் not gate. So not gate எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்பவுமே நார்மலி closed இதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். So that's why I have to select I bar. So I bar நான் 3ங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். So I have to select the Q3 already இருக்குது, நான் Q4 செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் ரன் மோடு கொடுக்குறேன். ஸோ நான் ப்ரெஸ் எதுவுமே பண்ணல, ஐ ஹேவன்ட் ப்ரெஸ்டு தி இன்புட், எதுவுமே நான் ப்ரெஸ் பண்ணல. ஆனா ரன் மோடுக்கு மாத்தின உடனே என்ன ஆகுது, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் க்ளோஸ்ட் வயரிங் தென் தி Q4 வில் பி ஆன். ஸோ நவ் ஆஸ் பர் த ப்ரீவியஸ் திங் இப்போதான் நான் சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்றேன். இப்பதான் I3 க்ளோஸ் பண்றேன். க்ளோஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது, இது லாஜிக்கலா ஓப்பன் ஆயிடும். ஸோ ஒன்ஸ் த சர்க்யூட் த வயரிங் வில் பி ஓப்பன்ட் மீன்ஸ் பிரேக்கேஜ். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி Q4 வில் பி டர்ன்ட் ஆஃப். ஸோ இதை எடுத்து விட்டோம்னா ஆன் ஆகும், இதை எடுத்துட்டோம்னா ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் தி நார்மலி ஓப்பன் அண்ட் நார்மலி க்ளோஸ்ட். ஸோ நார்மலி ஓப்பன் கான்டாக்ட் வில் பி கன்வெர்டட் டு normally closed contact when we give electrical supply, and normally closed contact will be converted to normally open contact when we give the power. Okay, so this is about AND gate. Now coming to this gate logical diagram. So see, this is the normally gate. Sorry, coming to this one. So this is about the OR ladder diagram with I have selected one at a time. Okay, I3 selected, Q2 will be on. I4 selected, Q2 will be on. Both I3 and I4 selected, Q2 will be on. So if any one of the input gets on, the output will be on. So this is about the OR, and this is about the Picosoft simulation for NOT gate. So NOT gate நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே இப்ப காட்டிட்டேன். ஸோ இதுதான் செலக்ட் பண்ணணும். ஐ பார் க்ளோஸ்ட் கான்டாக்ட் இருக்கிறது ஐ பார் நீங்க செலக்ட் பண்ணினீங்கனாலே யூ வில் கெட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிம்பிள். ஸோ இந்த சிம்பிளை நீங்க எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஹியர் ஐ ஹவ் சோசன் I1, I2 and I3, I4. So that's why I used different inputs, and I have used the output as Q3 because as I already used Q1 and Q2, so I used Q3. So I have shown all the 3 gates in a single ladder diagram. ஸோ ஒரே லேடர் டயக்ராம்ல உங்களுக்கு நான் அதை காட்டிட்டேன். இதை காட்டினோடனே உங்களுக்கு இது வந்துச்சு. ஸோ இப்போ நான் ஒன்ஸ் இப்போ ஐ மேட் த மோட். இப்போ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் மோடுல ப்ரீவியஸா இருந்தப்ப இருந்தது இல்லையா, இப்போ ஐ ஹவ் மேட் த கான்ஃபிகரேஷன். ஐ எம் ஸ்விட்ச் ஓவர் டு ரன் மோட். ரன் மோடு வந்துருச்சு, பட் வித்தவுட் ப்ரெஸ்ஸிங் எனி இன்புட் த அவுட்புட் வில் பி ஆன். Q3ங்கிற அவுட்புட் உங்களுக்கு ஆன் ஆயிடுச்சு. நவ் ஐ மேட் திஸ் I5ங்கிறத நான் ஆன் பண்றேன். ஒன்ஸ் ஐ ப்ரெஸ் திஸ் I5 ஆன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி the normally closed contact will be changed as normally open contact, which means the electrical line will be broken. So Q3 will be made off. அப்போ Q3ங்கிறது இந்த அவுட்புட் உங்களுக்கு இங்க கிடையாது. So this is about the NOT gate. Okay, so NOT gate. Before entering into the NAND, let us go to the exercise. After that we will get NAND NOR. Okay, so I hope we have seen this, and let us come to the another logic. So in the logic பாத்தீங்க அப்படின்னா more than 2 inputs யூஸ் பண்றோம். So limit switch 1 and limit switch 2 னு ரெண்டு input யூஸ் பண்ணிருக்கோம், and this is about the pressure switch. So I have already mentioned each and every sensor can have its own symbol. Pressure switch அப்படின்னா அந்த செமி சர்க்கிள் தான் இருக்கும். லிமிட் ஸ்விட்ச்னா இதுதான் சிம்பிள். ஃப்ளோட் ஸ்விட்ச்னா இதுதான் சிம்பிள். ஃப்ளோ சென்சர். ஓகே, ஃப்ளோ சென்சர்னா இதுதான் சிம்பிள். இதுவே ரவுண்டா இருந்துச்சுன்னா அது லெவல் சென்சர், அது ஃப்ளோட் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இதுவே உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் சென்சரா இருந்ததுன்னா அதுக்கு வேற சிம்பிளா இருக்கும். ஸோ that's why this symbolic schematic is called as relay schematic. ஸோ அந்த ரிலே ஸ்கிமாட்டிக்கை நம்ம லேடர் டயக்ராமாவும் கன்வெர்ட் பண்ணணும். இட்ஸ் ஈக்குவலண்ட் பூலியன் லாஜிக் கேட்டாவும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி லாஜிக் கேட் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா LS1, LS2 and PS. So totally how many inputs are there? 3 inputs are there.
So I have to use A, B and C. 3 input now use panna. How many output? Only one output. What is that output? Pilot light. PL means pilot light. Okay, that can be represented as Y. And what are all the conditions for inputs? LS1 and LS2 can be connected in parallel to each other. So what is the logic gate behind it? OR gate. So this combination. So when we do OR gating, LS1 plus LS2. OR means addition. So LS2 can be ORed with LS1. So LS1 plus LS2 இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வரக்கூடிய output. So அதுக்கு அடுத்து which can be multiplied with the PS, which can be ANDed with the process switch. So அப்ப அந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணணும்? AND gate. So see, this is the equivalent gate logic. A, B that can be added. So அதனால ORed கொடுத்திருக்கிறோம். So output will be A plus B. So it can be this combination can be considered as an input, one of the inputs of AND gate. Another input to the AND gate is C. So finally A plus B into C is the output. A plus B into C is the output. So see, this is the equivalent ladder diagram. So I have used LS1 and LS2. எப்படி இருக்கு? 3 இன்புட்டுமே நார்மலி ஓப்பன்ல தான் இருக்கு. மூணு இன்புட்டுமே நார்மலி ஓப்பன்ல தான் இருக்கு. So normally open contactor தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். So here both input and output can be ORed. What is the combination? Parallel combination. And this can be multiplied with the this process switch. So that can be ANDed. So A, B and C இப்படி கிடைச்சிருச்சு. So இது எப்படி நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்துருவோமா? So now let us see this. I'll go to the new one. So to go to new one, I have to make stop, and in the new circuit diagram போயிட்டீங்கன்னா new உங்களுக்கு வந்துரும். So how can we develop? I have to put I1 and I2 and one more input is I3. This is about Q1 ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். இங்க select பண்ணி Q1 ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். This is about the I1 I2ங்கிறது limit switch, I3ங்கிறது pressure switch, Q1ங்கிறது உங்களுக்கு solenoid valve கொடுத்திருக்கிறோம். So இப்போ all the 3 inputs are normally openல இருக்கு. How can we check this? So இப்போ I need to go to run mode. இப்போ run modeக்கு நான் போறேன். So இப்போ I1 அப்படிங்கறத நான் choose பண்றேன். I1 choose பண்ணனா வராது. அதுக்கு அடுத்தது I2 choose பண்றேன். அப்பவும் வராது. ஏன்? This is the AND combination. So இது வந்தாலும் வரல, இது வந்தாலும் வரல. என்ன வேணும்? I3ங்கிற combination வந்துருச்சுன்னா எனக்கு வந்துருச்சு. So the primary condition is, even though both I1 and I2 are on, then I3 is the mandatory sensor to get the solenoid valve on. இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? திருப்பி again எல்லாத்தையும் நான் தூக்கிடுறேன். இப்போ I1 ஆன் பண்ணிட்டு I3 ஆன் பண்றேன். அப்போ because of this line எனக்கு Q1 வந்துருச்சு. சரியா? இப்போ I1க்கு பதிலா I2 வச்சுக்கிறேன், I3 போடுறேன். அப்போ because of this parallel combination இந்த இது உங்களுக்கு வந்துருச்சு. So this is called as, இந்த செகண்ட் ரங் வழியா உங்களுக்கு வந்துருச்சு. பட் இந்த இது இல்ல, எனக்கு இதுவும் வந்துருச்சு அப்படின்னா either first rung or the bottom rung, then the output will be enabled. But primary thing is I3 should be on. Okay, either I1 and I3 or either I2 and I3 combination, then Q1 will be made on. So this is about the first switch. இது எனக்கு வந்துச்சு. So இப்போ next we will go to the relay schematic. Any doubt till now, sir? Any doubt? No, ma'am. No, thank you. So this is about the another example for relay schematic. So I have used 4 inputs, LS1, LS2 and FS1 and FS2, that is flow sensor. And this is about the limit switch 1 and limit switch 2.
And this is the combination of these 4 sensors, and the pilot light will be only one output. Okay, so I need to draw the equivalent Boolean logic gate combination and Boolean expression. So let me take this first loop. So LS1 and LS2. LS1 and LS2 can be arranged in parallel to each other. So that's why parallel gate the OR gate. So I have used OR gate and with 2 inputs A and B. So I have replaced all these 4 sensors by the alphabets A, B, C and D, and output pilot light with Y. Okay, so and these 2 inputs are in OR gate, and these 2 inputs are in another OR gate. So FS1 and FS2, this is about the C and D. C and D for A plus B is the output from this OR gate, and C plus D is the output from this OR gate, and this will be the pilot light. This combination will be ANDing, so the output will be Y. So now equivalent ladder diagram. Equivalent ladder diagram photo eppadi kedaikudhu. So I have replaced LS1 and LS2 by A and B, and FS1 and FS2 by C and D and Y combination. So in the madri I have used this. Seri, idai eppadi check panni paakalam. So remember A, B, C, D, Y. So now I will go to new share, Picosoft. Okay. So ipo stop poikren. I have used new one. So ipo nama paadalam. First, so this is about I1 and this is about I2. Okay, ma? So adukku aduthadu inga I3, inga I4. Kudutha udane inga vanduchu. So ipo na connect panniten. Inga enakku output Q1 nu kudutiten. So anga na pottadha inga connection kuduthachu. Now I want to verify. So என்னென்ன காம்பினேஷன், எத்தனை காம்பினேஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு அவுட்புட் வருதுன்னு நீங்க நோட் பண்ணலாம். இப்போ என்ன பண்றோம், ரன் மோடு போறோம். ஸோ ரன் மோடு போயாச்சு. ஸோ ரெடி டு சிமுலேட். ஸோ இப்போ ஐ விண்டோ அண்ட் கியூ விண்டோ, சரியா, ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான். இப்போ நான் வந்து I1, I have pressed I1, ஓகே, I have pressed I2. ஸோ இப்போ I1ம் I2வும் கொடுத்துட்டேன். இதுவரையில இந்த லூப் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. பட் இந்த அவுட்புட் வர்றதுக்கு என்ன வேணும், the second loop should be closed. So அப்போ I3 நான் கொடுக்குறேன். I3 கொடுத்துட்டேன்னா என்ன ஆயிடுச்சு, I1 I3 வழியா எனக்கு இந்த Q1 வந்துருச்சு. I1 I3 வழியா இந்த Q1 வந்துருச்சு. சரி, ஓகே. இப்போ நான் I3 எடுத்துட்டேன், I4 கொடுக்குறேன். அப்ப என்ன ஆகுது, சரி, I3 எடுத்துட்டேன், I4 கொடுத்துட்டேன். அப்ப என்ன ஆகுது, I2 I4 வழியா Q1 வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ I1 நான் தூக்கிட்டேன். அப்போ பிகாஸ் ஆஃப் I2 and I4 I will get Q1 on, எனக்கு வந்துருச்சு. சரி, இப்போ ஏன் இந்த காம்பினேஷன் வழியா வரக்கூடாது, I will press I1, I will press I4 வருதா, I1 I4 வழியாவும் எனக்கு அவுட்புட் வந்துருச்சு. சரி, ஓகே. ஸோ why not we get the second option, எனக்கு இதையும் நான் இதையும் எடுத்துறேன், I2வும் I3யும் நான் கொடுக்குறேன். அப்போ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் I can get this output on. ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்க, be very clear. இந்த காம்பினேஷன் I1 I4 வழியா ஒன்று, I2 I3 வழியா ஒன்று. ஸோ 2, I1 I3 3, I2 I4 4. ஸோ there are totally 4 combinations for getting the output on. I1 on and I3 on. You have to put the combination and. So I1 on and I3 on, then Q1 on. Second option, I2 on and I4 on, then the output Q1 will be on. Third option, I1 on, I4 on, then the output Q1 will be on. And I2 on and I3 on, then the output Q1 will be on. So how can we develop the ladder diagram? To share. So for which end of this I will get it. Sorry, before getting into this, oh, sharing stuff aicha. New share. Okay, now let us develop the ladder diagram.
develop the truth table. So I have to use 4 input and 1 output combination and 4 rows. இப்போ நான் சிம்பிளா கொடுத்துக்கிறேன். Okay. So what is this? I1, second one, I2, third one, I3, fourth one, I4, and output Y. So this is the thing. So what is this combination? I1 is 0. Sorry, I1 is 1 and I2 is 1. I3 and I4 0. Then the output will be n 0. Second one, I1 will be 1 and I2 will be 0 and I3 will be 1 and I4 will be 0. Then the output will be 1. Third one, 0, 1, 0, 1. Then the output will be 1. Next one, insert. அடுத்து என்ன combination? Go to the previous one. Both are 0. What is this combination? A1, I1, I2, I3, I4. I1, I2 வந்தாலும் வரணும், I3, I4 வந்தாலும் வரணும். I1, I2 வந்தாலும் வரணும், I3, I4 வந்தாலும் வரணும் இல்லையா? 0, 0, I3 1 and I4 1. The output will be 1. I hope all the 4 combinations will be on. So this is how then we can able to develop the ladder diagram for that combination, right? Okay, I hope this can be clear. Okay, so I1 and I2 vanda varadu, I1 and I3 will be on and I2 and I4 will be on. I think there is a mistake. I1 will be on. Last and one, I2, ma'am. Both last one. I1, I2 are 0 means Y must be 0. Yes. Okay, so we need to change. All other thing, is it okay, sir? So sorry. All other okay, ma'am. Okay, thank you. Yes. So likewise, why I have given emphasis to this truth table means, so whenever we would like to develop the ladder diagram, we need to know the sequences of operation. According to the sequences, then we will be able to develop the ladder diagram. So that's why I have developed the ladder diagram. Sorry, just a minute. Okay. So let us go to the previous slides. First, okay. Now coming to now limit switches and control. So ivlo neram paathathu ellame normally open. Now let us see normally closed switch.
So this is the relay schematic. This is the limit switch 1 and the push button. So when we see the push button, this is normally open. This is about normally closed one. So, and this is about the solenoid valve combination. So we all know how to develop the ladder diagram. So this is the ladder. So simply this switch can be replaced by a normally open switch, and this one can be replaced by normally closed switch. And this is about the solenoid valve. This is the treated as the output. This can be normally open. So be very clear, output எப்போமே normally closed coil use பண்ணவே கூடாது. We should not use, we never use this output as a closed one, okay? Because practically it's it's a violation of practical rules, okay? And this is about the AND gate and NOT gate. So let us verify with the Picosoft immediately. So go to the new one. So I have used I1 and closed one I2 bar in output Q1. So how can we check here? Then this is about the stop simulation. Then I will use this start simulation. So start simulation. So IQ window, I used to get IQ window. So whenever I press I1, I1 press panna odane I2 enna aichu. I haven't pressed any I2. So automatically Q1 will be on. Okay. So if I press I2 press panna nagum, automatically this will be open. So the electrical wiring will be broken. So automatically Q1 will be made off. So உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம். So இத முன்னாடி வெச்சா எப்படி இருக்கும்? So let us check this. I1 and I bar ஆகும். I2 sorry. I2 நார்மலாவோ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். So இது எனக்கு வேண்டாம். So இப்போ நான் அது பண்ணிட்டேன். So நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம், டெலீட் பண்ணிக்கலாம். ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆட் சர்க்யூட் டயக்ராம், டெலீட் சர்க்யூட் டயக்ராம் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும். ஸோ அது வேண்டாம். ஸோ இப்போ நான் இங்க போய் பார்த்தேன் அப்படின்னா I1 வந்து நான் ப்ரெஸ் பண்ணவே இல்லை. ஸோ I1 வந்து உங்களுக்கு ஆஃப்ல இருக்கு, ரெண்டுமே ஆஃப்ல இருக்கு, ரெண்டுமே ஆஃப்ல தான் இருக்கு. I haven't pressed any input and I1 or I2. So because of this, even though this is normally closed, then because of this I2 it won't happen. So if I2 மட்டும் தான் press பண்றேன், second I have pressed only second input, automatically then the output will be on. So instead I1 நான் press பண்ணிட்டேன்னா I2 pressல இருந்தாலுமே என்னதான் வரும், output வராது. So this is the purpose of the normally closed one. Normally closed one means output will be 1 if it is normally closed. Output will be 0 if the supply is given to you. So which means 1 can be changed as 0. So output will be 0. So this is the Picosoft diagram of the this case. Normally closed one and normally open one. Okay. New share. So let us go to the PowerPoint slide. Okay. So now let us see the next one. So this is somebody unmuted, right? Okay. So இதுல பாத்தீங்கன்னா I want to get a statement from you. இதுல என்ன தப்பு இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். This is C and this is D. Both are normally closed contact. This is stop button, and there are two start buttons, A and B. No stop button. So this is only one output M. That output can be taken as an input. So this is the ladder diagram. What is the mistake I have done intentionally? Can you, anyone can identify?
That's a normally that's shown C in and D normally switch, open normally condition. closed switch. Yes, C and D should That's be, open. Normally closed. yes, but I have made C and D will be Open normally switch. open. Open. Okay, so that is a mistake I have intentionally given. Whether you have identified or not, hopefully we have identified. Thank you. And let us check, right? Say okay. One more thing. So இப்போ இதையும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். A and B open left. What is the meaning behind this M? So this output can be considered as an input. In the output, இங்க நான் input கொடுத்திருக்கிறேன். So why not we check? Okay. So let us go to the Picosoft. I have used the new one. Stop button. I have used new one. So இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பட்டன் இருக்கு. So Y bar I1 இல்ல ரெண்டு சீரீஸ்ல இருக்கு இல்லையா? I2 பார்னு கொடுத்துட்டேன். I3 4 இந்த இடத்துல பாருங்க, இங்க வெயிட், இங்க Q1 கொடுத்திருக்கேன். அப்போ இதுதான் மோட்டர். அப்ப இதைத்தான் நான் இங்க போடணும். அப்போ I have to give the address as Q1. Be very clear, right? இப்போ these two are the emergency stop and these two are the start button and this will be the output. That output can be taken as an input. அதனால இந்த Q1 நான் இங்க இன்புட்டா நான் கொடுக்க முடியும். ஓகே, லாஸ்ட் காலம் will be the Q1. இந்த இடத்துல நான் அவுட்புட்டா கொடுக்க முடியாது. இங்க போய் நான் கிளிக் பண்ண அவுட்புட்ங்கிறது பாருங்க, எங்கேயாவது எனேபிள் ஆயிருக்கா? அவுட்புட் ஏதாவது செலக்ட் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஸோ லாஸ்ட் காலம் should be the output. ஸோ இந்த இடத்துல நான் கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாமா? இப்போ I1 I2 as long as I1 and I2 are closed, then if I press either I3, then I will get Q1 on. இப்போ I3 மட்டும் தான் நான் பிரஸ் பண்ணிருக்கேன், எனக்கு Q1 ஆன் ஆயிடுச்சு. Q1 ஆன் ஆயிடுச்சுனாலே இந்த Q1 இங்க என்னவா மாறிடுச்சு? ஒன்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ நான் I3 தூக்குனாலே என்னவா இருக்கும்? ஆன்ல இருக்கும். So that is the importance or significance of this Q1. Are you clear? So outputs வந்து this emergency stop will be closed. அது closed தான் இருக்கு. எனக்கு switch on think it as a fan. ஓகேவா? நான் ஃபேனை வந்து ஆன் பண்றேன் by pressing switch. So once I press the switch, my fan will be on. So fan will be onங்கிறப்போ ஒரு பக்கத்திலேயே ஒரு நான் லைட் கொடுத்துறேன். ஸோ ஃபேன் ஆன உடனே எனக்கு லைட் ஆன் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்போ அந்த ஸ்விட்ச் நான் ஆன் பண்ணாலும் ஆஃப் பண்ணிட்டாலும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் ஆன்லயே இருந்துட்டே இருக்கும். சரி, ஓகே. உங்களுக்கு உடனே இப்ப பாருங்க, நான் எல்லாமே ஆஃப்ல தான் இருக்கு, ஆனா எனக்கு அவுட்புட் வருது. இப்ப I4 கொடுக்குறேன், I4 இருந்தாலும் Q1 வருது. I4 தூக்கி விடுறேன், அப்பவும் Q1 ஆன்லயே இருக்கு. So you should have a doubt, how can I made the output off? I want to switch off my fan, how can I made off? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? Either you have to press I1 because this is treated as emergency stop. So இல்ல இப்ப பாருங்க, நான் திருப்பி I1 பிரஸ் பண்ணனா உங்களுக்கு அவுட்புட் வராது. ஏன்னா எமர்ஜென்சி ஸ்டாப் நான் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டனே ஓவரால் சர்க்யூட் டயக்ராம் will be resetted. So அதனால 0க்கு வந்துருச்சு. So again இப்போ என்ன பண்ணணும்? I need to press I4 ஆவும் இருக்கலாம், I3 ஆவும் இருக்கலாம். So அப்போ earlier I have pressed I3, now I press I4. I4 press பண்ணனோனே Q1 on ஆயிடுச்சு. Now I have released I4. What will happen? Again Q1 on. I pressed I3 and I4. Then the output will be on. So even though both I4 and I3 will be closed, then Q1 will be on. So இப்போ I need to make Q1 off by means of pressing I2 or I1. எப்பெல்லாம் I2வும் I1வும் ஓப்பனா இருக்குதோ அந்த சமயத்துல உங்களுக்கு அவுட்புட் ஆஃப்ல வரும். ஒன்ஸ் அவுட்புட் கெட்ஸ் ஆன் அப்படின்னா இந்த இன்புட் வந்து ஆன்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த as long as this input gets on, then the output will be on. So this is called as sealing. This is called as sealing னு சொல்லுவாங்க. This Q1 option is called as sealing circuit. So why the sealing circuit is preferred means for protection.
for protection, I can use the sealing circuit. Okay, so this is about the sealing. So now go to the diagram. Okay, Picosoft. இதெல்லாம் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னதுதான். சரி, okay, now I will give you assignment, NAND logic. So NAND logic, so we all know that AND logic. Okay, we all know this is AND logic, A, B and Y. So NAND means not of AND, so I made it as Y bar. So Y bar அப்படி not of AND போட்டேன்னா ஜீரோங்கிறது என்னவா மாறும், Y ஒன்னா மாறும், 0 1, 0 can be changed as 1 and 1 can be changed as 0. I need the output 1 1 1 and 0 for A and B. How can I develop the NAND diagram? Please think it over. And if you have pen and paper, please draw your logic gate. Yes, this is the NAND logic. What is NAND logic? Let us go to Picosoft. NAND logicல உங்களுக்கு லாஜிக் என்னவா இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோங்கிறது ஒன்னா இருக்கணும், அடுத்தது ஜீரோங்கிறது ஒன்னா இருக்கணும், அடுத்தது ஜீரோங்கிறது ஒன்னா இருக்கணும். ஸோ அப்போ கண்டிப்பா ஆர் கேட்டா இருந்தா மட்டும்தான் முடியும். இப்போ I have simply drawn. Now I have to verify whether my truth table is working. So working கொடுக்குறேன். So இப்போ நான் எதுவுமே இன்புட் கொடுக்கவே இல்லை. Both the inputs are off. What will be the output? 1. So the first state will be பாருங்க, I have made both the inputs off. ஆனா அவுட்புட் என்னவா இருக்கும்? ஒன்னா இருக்கு. ஸோ ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு இன்புட் ஆன் பண்ணாலும் அவுட்புட் என்ன இருக்கும்? ஒன்னா இருக்கும். ஸோ லெட் அஸ் வெரிஃபை. பிகோசாஃப்ட்ல பார்த்துடலாம். இப்போ ரெண்டு இன்புட்டுமே ஆஃப்ல இருக்கு, அவுட்புட் ஒன்ல இருக்கு. நான் ஏதாவது ஒரு இன்புட் ஆன் பண்றேன், அவுட்புட் இங்க ஆன் பண்ணிட்டேன். சரி, ஒரு இன்புட் ஆன் பண்ணிட்டேன். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இன்புட் அவுட்புட் ஆன்ல இருக்கு. ஸோ இதை தூக்கிட்டு இதை ஆன் பண்றேன். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் தென் அவுட்புட் வில் பி ஆன். when both the inputs are pressed, ரெண்டுமே நான் press பண்றேன், என்ன ஆயிடுச்சு? 0 ஆயிடுச்சு. So that's why the truth table is satisfied. See, ரெண்டு normally closed contact, if I put it parallel to each other, then the output will be 1 1 1 and 0. So all the 4 states have been satisfied. So that's why it is called as NAND logic. So can we draw for this is the NAND logic and this is about the NOR logic. So NOR logic is the not of the OR logic, right? So that's why not of the OR logic, then I have used this. This is the OR. So not ingrappo 0 can be changed as 1 and 1 can be changed as 0 and 1 can be changed as 0 and another one can be changed as 0. So how can we develop the ladder diagram? So I will give you a minute to draw the ladder diagram for NOR as per the logic.
If anyone is satisfied, if anyone has drawn, please give a message. Yes, I have drawn. Have you anyone completed? Yes. Okay, thank you. This is the NOR logic. So now let us go to the Picosoft. Yes. Here I have used two inputs. Both the inputs have been connected in series. So now I have made this run mode. So இப்போ நான் எதுவுமே press பண்ணல. I haven't pressed any of the input, but the output will be 1. Okay, what will be the next one? இப்போ நான் ஏதாவது 1 press பண்றேன். If I press this, then I1 press பண்ணிட்டேன். So since it is of series combination, Q1 will be off. If I1 release பண்ணிடுறேன், I2 press பண்றேன், then again Q1 will be off. ரெண்டையுமே press பண்றேன், then the output will be off. So obviously it will satisfy the NOR gate. Okay. If anyone is having doubt, please don't hesitate to ask your doubt. I'm here to clear your doubts. So this is about the NOR logic. And now let us go to the XOR gate. So this is the truth table of the XOR gate. So A, B is the A and B are the two inputs and C is the output. So A exclusive B. So இந்த மாதிரி சர்க்கிள் போட்டோம்னாலே நமக்கு A exclusive B ன்னு தெரியும். A XOR B. So this is the Boolean expression, either A dot B bar plus A bar into B. A into B bar plus A bar into B. A plus B into A bar plus B bar. So this is the output C. This is the represented as A XOR B. This is input A1 and input 2. So A and B are the two inputs and output A XOR B. So how can I develop the truth table here? When both the inputs are of same type, then the output will be 0. எப்போ ரெண்டு இன்புட் ஒரே மாதிரி either 0வாவும் இருக்கலாம் or 1ஆவும் இருக்கலாம். When both the inputs are of same type, that is either 0 or 1, then the output will be 1. When both the inputs are of different states, maybe 0 and 1 and 1 and 0, the output will be 1. 0 and 1 and 1 and 0, the output will be 1. So these are all the 4 states of the XOR gate. So now I leave it to you, then you have to develop the ladder diagram. After that, we will verify the Picosoft simulation. So please start developing the ladder diagram with this sequence. I'll give you a minute.
Okay, have you completed? Have you completed the ladder diagram for XOR gate? Not yet received any message? No. Hello. Sir, have you completed? Complete. Okay, so let us see the next one. That is, I will close this. This is the ladder diagram for XOR gate. Okay, so let me develop the ladder diagram in the Picosoft. Oh, sorry. Stop. I have almost opened many things, so that's why it shows. So I will click it. Okay. So here I1 and I2 bar. Similarly, suppose if it is extra, then we can go to delete. Okay. Next I will click, then I1 bar, and this is I2. And this is about, sorry, last column should be the output. Q1. இப்போ பார்க்கலாமா? So இப்போ I1 and I2. So I1 on, I2 on, then the output will be on. இப்போ ஒரு output ஒரு input மட்டும் தான் நான் click பண்ணிருக்கிறேன், output on ஆயிடுச்சு. When both the inputs are off, output will be off. Then இத ஆஃப் பண்ணிட்டு இத ஆன் பண்ணிட்டு செகண்ட் இன்புட் ஆஃப் பண்ற அவுட்புட் வருது. So first input off பண்ணிட்டு second input on பண்ற output வருது. When both the inputs are on, the output will be on. When both the inputs are on, then the output will be made off. So what are all the four states? When both the inputs are off, then the output will be off. When both the inputs are on, output will be off. If any one will be on, either this one or this one, then the output will be on. So this satisfies the XOR gate. Aladhan. So what about the, suppose without the truth table, if we are asked to develop the ladder diagram for XOR gate, definitely we will struggle. இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபார் விச் தென் வி ஹவ் டு ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் தி ட்ரூத் டேபிள் கிடைச்சிருச்சுன்னா அப்படின்னா ஈஸியா எந்த இதுக்கு வேணாலும் நம்ம போட முடியும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி கேன் ஏபிள் டு டெவலப் தி ladder diagram for the XOR gate. Okay, so now go to the next one. Picosoft XOR gate potach. Now let us go to the one application, level control. So level control ku pathinga na assume that this is about tank, this consisting of level. Idella ulukula water இருக்கிறதா assume பண்ணிக்கோங்க. So there are two switches. இந்த இடத்துல high level and low level னு ரெண்டு level switch நான் fix பண்ணியிருக்கிறேன். And there is a pump will do pumping of the liquid from one sump to the tank.
sorry, tank. ஓகேவா? இந்த இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதுல இருந்து பம்ப் பண்ணி இந்த லிக்விட் வந்து இந்த டேங்குக்குள்ள நிரம்பிட்டே இருக்கு. this is the level. சரியா? சோ இதுக்கு எப்படி நம்ம ladder diagram போட போறோம்? So what is the condition? What are all the two inputs? என்னென்ன ரெண்டு input? Level inputs. Low level, high level are the two inputs. Low level and high level are the two inputs. What is output? Only one output. What is that output? Pump. So we want to develop the ladder diagram for pumping condition. Output எப்ப ஆன் ஆகணும், பம்ப் எப்ப ஆன் ஆகணும், எதை வச்சு ஆன் ஆகணும், இந்த level sensors வச்சு. Then how can we develop the sequences? இப்போ imagine the tank is completely empty. Tank is completely empty. Then I want to switch on the pump. Then the water gets entered into the tank. Tank குள்ள வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இப்போ லோ லெவல் ரீச் ஆகுது. லோ லெவல் ரீச் ஆன உடனே என்ன ஆகும்? அவுட்புட் இந்த இடம் வரல, அப்ப இங்க வந்துட்டே இருக்குங்கிறப்போ what about these two sensors? Will it be on or off? Definitely off. So level sensors வந்து ரெண்டுமே ஆஃப்ல இருக்கு. அப்ப என்ன மீனிங்? உள்ளுக்குள்ள வாட்டர் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். Still the water is getting entered. That is the meaning behind when both low and high level sensors are off. So இப்போ low level இந்த இடத்துல ரீச் ஆயிடுச்சு, லெவல் இந்த இடத்துல ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன மீனிங்? இந்த float இங்க வச்சிருக்கக்கூடிய float sensor will be made on. ஒரு மேக்னெட்டிக் float sensor வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்த உடனே இந்த லெவல் சென்சர்ஸ் வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு. பட் இன்னும் ஹை லெவல் ரீச் ஆகல. நம்மளோட கண்டிஷன் என்ன? when both high and low and high sensors are on, then pump should be off. இந்த லெவல் ரீச் ஆகுற வரையில எனக்கு பம்ப் ஆன் ஆகி தண்ணி உள்ள வந்துட்டு இருக்கணும். when high level is reached, then the pump should be off. Then it should not allow further water supply into the tank. This is my objective. So I need to consider the conditions of the low level sensor and the high level sensor. Imagine when the tank is empty, both low level and high level are zero. Zero இருக்கையில என்னவா இருக்கும்? பம்ப் வந்து கண்டிப்பா ஆன்ல இருக்கணும். It will allow the water to enter into the tank. தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. So இப்போ water some amount of the water gets entered. So low level reach ஆயிருச்சு. எனக்கு ஸ்டில் ஹை லெவல் வரல. அப்ப இந்த லெவல என்னன்னு போடலாம்? ஆன்னு போடலாம். அப்போ 1. ஆனா இந்த லெவல் எப்படிதான் இருக்கு? ஆஃப்னு போடுவோம். தட் இஸ் 0. அப்போ ஸ்டில் பம்ப் ஷுட் பி ஆன். So imagine the water gets keep on entering into this tank, then the water level gets increased, then it finally it attains the high level. In the level reach ஆயிடுச்சு. இந்த level reach ஆயிடுச்சு. When both low and high level are on, then automatically pump should be on. These are all the sequences to be given to you. Then how can you develop the ladder diagram? Please develop the ladder diagram. I will wait. I'll give you certain time, then you have to develop the ladder diagram, then we will check with Picosoft as well as the ladder diagram what I have developed. If you have completed, please give me a message.
If anyone has completed, please give me a message. Completed, ma'am. No one has given message, sir. That's why I was waiting. Okay. Yes. So here I have considered two inputs, X and Y, low level and high level, and the output will be the condition of the pump. Okay. So imagine both the level will be 0. So the tank is at the empty condition. So I have put 0, 0, then the output will be, the pump should be on. ஒன்று வந்த உடனே எனக்கு ஆன் ஆயிடுச்சு. So what is the next one? I have made one switch, that is low level reach ஆயிடுச்சு. ஏன்னா low level reach ஆகாம high level reach ஆயிடுச்சு நம்ம போட முடியாது. So 1 and 0, then the output will be 1 because still high level has not yet reached, the pump should be on. So உங்களுக்கு டவுட் வரலாம், இப்போ நம்ம 0 and 0 ரெண்டு பைனரி யூஸ் பண்ணணும்னா, சாரி ரெண்டு பைனரி யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல இது ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்குன்னு எனக்கு புரியல, இது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல. ஓகே. ஸோ ரெண்டு இன்புட் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே 4 ஸ்டேட்ஸ் வந்து வரணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது. ஓகே. ஸோ ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி மே பி கன்சிடர்ட் ஹியர். ஓகே. வாட் இஸ் அனதர் ஸ்டேட் ஐ ஹவ் நாட் yet included? 0 and 1. 0, 0 அடுத்தது நம்ம யூஸ்வலா என்ன போடுவோம்? 0 and 1 போடுவோம். 0 and 1 இந்த கண்டிஷன்ல வருமா? இங்க வந்து 0, 1னா ஓகே, சாரி 1, 0னா ஓகே. 0 இது ரீச் ஆகாம இது வருமா? வராது. ஸோ டெஃபினெட்லி, ஸோ தட் ஸ்டேட் ஐ ஹவ் நாட் yet included. So when both low level and high level sensors reached, then the output pump should be made on. So இதுக்கு I need to develop the ladder diagram. ladder diagram எப்படின்னு பாருங்க. சாரி, அதுக்குள்ள நான் உங்களுக்கு காட்டிட்டேன். சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நியூ ஷேர். நியூ. இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏன் இதை நான் போட்டிருக்கேன், எப்போ இந்த ரெண்டு இன்புட்டுமே ஆஃப்ல இருக்கோ எனக்கு பம்ப் ஆன் ஆகணும். ஸோ அதனால கண்டிப்பா இந்த கண்டிஷன்ல தான் போட்டாகணும். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஓகே. இப்போ நான் ரன் மோடு போறேன். when both the inputs new share. when both the inputs are on, நான் ரெண்டு இன்புட்டுமே ஆஃப்ல தான் வச்சிருக்கேன். ஆஃப்ல வச்சிருக்கிறப்ப because I have put it as a normally closed contact, so without pressing the input, the electrical connection will be completed. So Q1 will be on. இப்போ நான் I1 வந்து 0 பண்ணிட்டேன் because of this I2. இது என்ன கண்டிஷன்? 0. இது என்ன கண்டிஷன்? இல்ல, first both are 0, then the output will be 0. So இந்த கண்டிஷன் நான் 1 பண்ணிட்டேன், இந்த கண்டிஷன் 0. அப்பனா எனக்கு low level is 1 and high level is 0, the output will be 0. So இப்போ ரெண்டுமே ரீச் ஆயிடுச்சு, ரெண்டுமே நான் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா output will be off. So இப்போ மூணாவது என்ன கண்டிஷன்? இப்போ நான் வந்து லோ லெவல் வந்து எனக்கு ஆஃப்ல இருக்கு, பட் ஹை லெவல் ஆன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அவுட்புட் ஆஃப். அவுட்புட் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆன்ல இருக்கு, பட் திஸ் ஷுட் பி ப்ராக்டிக்கல் வயலேஷன். இந்த இது வரக்கூடாது நம்மளுக்கு. அப்ப இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணி ஆகணும், இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இந்த தேர்ட் கண்டிஷன், ஈவன் தோ இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் தி அதர் டூ, தென் இட் ஷுட் நாட் பி மேட். ஓகே. ப்ரீவியஸ் இதுல சாரி, இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இது ரெண்டுமே ஆஃப்ல இருந்தா அவுட்புட் வந்துருச்சு. அதுக்கு அடுத்தது ஏதாவது ஒண்ணு வந்துச்சுனாலும் வந்துச்சு, பட் இந்த கண்டிஷன் வராம இது வந்தாலே அவுட்புட் உங்களுக்கு வந்துச்சு. ஸோ தட் கண்டிஷன் ஷுட் நாட் பி கன்சிடர்ட் ஹியர். அப்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன கண்டிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த I1 இங்க I1 I2 சீரீஸ்ல போட்டுட்டு
இந்த சீலிங் சர்க்யூட்டை மட்டும் இங்க போடணும். So let us go to the thing. So அப்போ ஸ்டாப் மோடு போங்க. So இத கட் பண்ணுங்க, delete. இங்க I2, so இங்க Q1 கொடுக்குறேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் தான். ஸோ இப்போ ரெண்டு இன்புட்டுமே ஆஃப்ல இருக்கு. ரெண்டு இன்புட் ஆஃப்ல இருக்கிறப்போ எனக்கு மோட்டர் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ I1 ரீச் ஆயிடுச்சு. I1 ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு என்ன, லோ லெவல் ஆன் ஆயிடுச்சு. பட் ஹை லெவல் ஸ்டில் ஹை லெவல் வர்ற வரையில எனக்கு அவுட்புட் வந்துச்சு. இப்போ ஹை லெவலும் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா பம்ப் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் இதை போட்டுட்டு இதை மட்டும் ஆன் பண்ணினா எனக்கு அவுட்புட் வரல. பாத்தீங்களா, அவுட்புட் வராது. ஏன்னா இந்த கண்டிஷன் ரீச் ஆயிடுச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் கேன் பி மேட் பாசிபிள் பை மீன்ஸ் ஆஃப் திஸ் காம்பினேஷன். ஸோ ஐ வில் ரிப்பீட். இப்போ ரெண்டுமே நான் தூக்கிட்டேன், இப்போ ஆன் பண்றேன். ஸோ வென் போத் த லெவல் சென்சர்ஸ் ஆர் ஆஃப், the output will be off. This low level sensor is made on, then because till it reaches the I2, then Q1 will be on. Now when I2 reaches, then Q1 will be on. So அடுத்த கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா இப்போ I1 ஆஃப்ல இருக்கு, I2 ஆன்ல இருக்கிறதா நீங்க வச்சுக்கிட்டாலுமே உங்களுக்கு இது வராது, ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி வராது. So that's why we need to do the modification by means of the ceiling circuit. So இந்த ப்ரொடெக்ஷன், இந்த ஹை லெவல் ரீச் ஆகாம லோ லெவல் ரீச் ஆகாம ஹை லெவல் ரீச் ஆகவே கூடாது இல்லையா? ஸோ தட் ப்ராக்டிக்கல் எபிலிட்டி வில் பி கன்சிடர்ட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் தி சீலிங் சர்க்யூட். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ceiling circuit. Okay, so any doubt till this? No, ma'am. Okay, thank you. So I hope this is the sorry. Yes, this is the last slide. I will give you an assignment. So hopefully I will get the answer in the 6th morning. Okay, 9:30. Okay, all of you please get my point. You have to note down the question and try to develop the ladder diagram. Okay, so imagine for a system there are 4 inputs. There are 4 inputs, namely A, B, C and D. 4 input irukku. So if all the 4 inputs are on, if all the 4 inputs are on, okay, there are 4 inputs. If any one input is on, nothing happen. 4 input irukku. If any one input is on, nothing happens. If any 2 inputs are on, then visual alarm should be on, or pilot light. Pilot light should be on. If any 3 inputs are on, a buzzer is to be on. Have you got it? There are 4 inputs, namely A, B, C and D. If any one input is on, nothing will be on, nothing will happen. If any 2 inputs are on, then a pilot light should be on. If any 3 inputs are on, then a buzzer is to be on. Yen buzzer na 3 input kudukren? Usually in any of the process control or plant, instead of visual alarm, audio alarm will be the most effective one. ஏதாவது கவனிக்காம இருந்தா கூட பஸ்ஸர் அடிச்சதுன்னா எல்லா லேபர்ஸுமே கவனிப்பாங்க இல்லையா? ஸோ விஷுவல் அலாமை விட, ரெட் கலர் இண்டிகேஷனை விட அந்த பஸ்ஸரோட அக்ரிகேஷன் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை எனி 3 inputs are on, then buzzer is to be on. If all the 4 inputs are on, then fire department notification should be on. 4 parameterல ஏதாவது ஒரு parameter excess இருந்துச்சுன்னா nothing will happen. If any 2 parameters are exceeding the set point அப்படினா visual alarm should be there. If any 3 inputs are exceeding their limit அப்படினா
which buzzer is to be on if all the 4 inputs are exceeding almost exhaustion state. So adutha state vedikkiradha. So immediately fire department is to be notified. So this is the case given to you. Please try to develop the ladder diagram and come with a solution. Then on Saturday at the time of 9:30, then hopefully I will get the answer. Hello, ma'am. Repeat Yes. the condition, ma'am. Yes. Repeat the condition, ma'am. There are 4 outputs, right? There are 4 outputs, A, B, C, and D. Okay. If any input is on, Okay. nothing happen. Okay. If any 2 inputs are on, a pilot light is to be on. Visualize. Okay. Visualization. If any 3 inputs are on, then Buzzer on. a buzzer is to be on. If all the 4 inputs are on, then fire department notification should be on. Okay. Okay. Thank you. Be clear. Okay. So I hope the session will be more useful one. And if there is any doubt, definitely you have to ask me. So I'm ready to clear. If no doubts, then let me wind up the session. Sir, are you in the session? Yes, ma'am. So what I have planned, I have completed hopefully, and I have given the assignment to the participants, and they have nicely done whatever the PLC ladder diagram with a simple contact and coil. Then they have given their response as we have done, and accordingly they have verified whether they have correctly put or not. I hope everyone have correctly put. Suppose if any mistake made by the participant, they have to correct in future, because all are a very simple combination of the contact and coil. I haven't used any timer or counter. I hope sir, timer and counter mudichitangla theory? Yes, completed now. Okay, well. Then Saturday, then I will start on delay timer, off delay timer, dual on delay, dual off delay, and retentive timer, flash timer. And real time mode na vare. Counters, up counters, down counters. Adoda in the Picosoft oda vare. Okay, So ma'am. all are requested to be ready with Picosoft, and we have to rock, and we have to do as many examples possibly, right? Okay, thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, thank you. Dear participants, kindly send the feedback for this session. And tomorrow we have morning DCS, and the other session is application of DCS in industries. And afternoon we have a art of living, that is a meditation program that is given. This session will be handled by the SSM college MCA HOD, and she is also doing yoga in all year, Shubhashni ma'am, right? Okay, thank you, and see you tomorrow morning, and please log in exactly at 9:25. Thank you. Thank you, sir. Sir, shall I leave? Yes, ma'am, please. Thank you. Thank you, sir. Thank you, participants, for your nice cooperation. Thank you.